Welcome to the final episode of the paint lab for the Hilux pickup. আপনারা এখন পর্যন্ত দেখেছেন গাড়িটার আন্ডারকোট হয়ে গিয়েছে। ইন দ্যাট সেন্স আজকে আমরা কমপ্লিট করব ফুল পেইন্ট। সো স্টে টিউন অ্যান্ড লেটস রোল অন। Finally the day has arrived. আজকে আমাদের গাড়ি টোটালি পেইন্ট হবে। এই হচ্ছে গাড়িটার কারেন্ট সিচুয়েশন। আবার আমরা পিছনের ক্যানোপিটা খুলে ফেলেছি বিকজ আন্ডারনিথ পেইন্ট হয়ে আজকে ফাইনাল পেইন্টে চলে আসছে। আন্ডারনিথ পেইন্ট হবে আবার, এটা আমরা সেপারেটলি পেইন্ট করব। সো দ্যাটস ইট। বাই দ্যাট টাইম একটা জিনিস আমরা মিস করেছি, দ্য বাম্পার হ্যাজ বিন চেঞ্জড। আই ডোন্ট নো হাউ আই গেট দিস বাম্পার উইদাউট এনি ডেন্ট। এই বাম্পারটাতে কোনো ডেন্ট নাই। সো এখন আমরা গাড়ির ভিতরে ঢুকাবো। This thing is empty now. Finally, after so many days, so many months, finally this car is going to get through the paint job. Let's go and paint it. এখন গাড়ি পেইন্ট বুথে ঢুকবে। So finally আমাদের গাড়ি বুথের ভিতরে দেখলেনই আপনার। I got like protective mask. Now I'm going to go into the paint booth. Already আমাদের পেইন্টের কাজ শুরু হয়ে গেছে। It's very hectic. I got some issues with my mask. I need to wear another one. I'm going to wear another mask because it's getting in badly. So I'm wearing two masks now. So আমি double mask পরে নিলাম। I was having some issues with the painting. রং মিক্স করতেছি আমাদের লিডার পেইন্ট সেকশনের কামরুল ভাই। He's the head of paint in Total Care. ফাইনালি আমাদের গাড়ির এক্সপেক্টেড কালার আসতেছে এখন। সো লেট হিম ফিনিশ। আমরা আবার ভিতরে ঢুকবো। লেট হিম ফিনিশ ফার্স্ট। আমি আর পারতেছি না টু বি অনেস্ট। আমি আর ভিতরে ঢুকতে পারছি না বিকজ I'm having like some breathing issues over there. Basically আমি একটু sick ছিলাম কয়েকদিন থেকে, all because of bad cold or something like this. So that's why I'm avoiding going inside the paint booth. বাইরে থেকে দেখতেছি। Let's finish the undercoat first undercoat, greenish undercoat যেটা এখন ইউজ করা হচ্ছে ফার্স্টটা। আমাদের এক কোট মোটামুটি ইউজ করা শেষ। এখন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আবার চেক করা হবে এটা এনি ইস্যুস। ওখানে আমরা চেক কোডিং ইউজ করব। খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। ভাই আপনার কাছে যদি পছন্দ তাহলে ভাই আমার সাথে বলা আমার খারাপই। রংটা কিন্তু এটা পারফেক্ট ছিল। এটা যদি না করে কালারটা করতাম একটু কালচি হয়ে যেত না। ফাইনালি আমাদের পেইন্টের কাজ ওভার। This is the paint. I'm quite satisfied with the work that has been done. এই হচ্ছে আমাদের গাড়ির কারেন্ট সিচুয়েশন। আমরা ফ্রন্ট পার্ট করে ফেলেছি। আমরা সেপারেটলি সেকেন্ড পিকআপের ক্যানোপি করব। So this is the front part. The final paint has been done. Already done. Very nice. Very nice. I'm happy with the color choice-টা সেই ছিল। যেহেতু এখনো লাইটের নিচে দুইটা অপশন ছিল আপনারা জানেন, ওই দুইটা অপশন থেকে যদি আমরা একটু ডার্কটা সিলেক্ট করতাম তখন গাড়ির এই ভাইবটা আসতো না। সো দ্যাটস ইট ফ্রম হিয়ার। লেটস ফিনিশ দ্য ক্যানোপি নাও।
এখন আমরা ক্যানোপিটা পেন্ট বুথে ঢোকালাম। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে আন্ডারকোট ইউজ করব। আন্ডারকোট ইউজ করা শেষে এখন আমরা পেইন্ট বানাচ্ছি। পেইন্টগুলো কিভাবে বানানো হয়, দিস ইজ দ্য মিক্সচার প্রসিজার। This is how we are painting the final version for the canopy. Thank you very much for watching, and stay tuned for more updates in our channel, and for more reviews and more caulks and tips, everything, please subscribe our channel. Take care. Bye bye.